Mashraf is doing great. Just let us keep more support and also more prayers. You know, prayers, they do work a lot. So let us keep him in prayers. He's doing a lot. God is doing wonders. We know anytime we shall be here from Ashraf, we shall be seeing our brother Ashraf back. Ngatuweereza mwebali nnyo mwebali ddala kumusabira mwebalire ddala njagala okwebaza bonabona abawangudde olunaku lwajjo omulimu gwe mwakoze gw'amaanyi nnyo mwebale bambi kuwangula ate era mwebale kwesiga ambuleera kyenjagala okubategeeza bannayuganda nti emirandira Okay, Okujjako TV, my name is Frank. Thank you so much for following us. I greet you in the name of Jesus Christ. I salute you in whatsoever area you are. Wonna osinzira okutulaba mukwano nkwaniriza nnyo era nenkwebaza emirimu gy'okola amakula webale nnyo okugoberera Okujjako TV naye nga we mujjidde ku mpewo nga tugezaako kuteekateeka ate omukulembeze asobole okuba nga ayogerako naffe atubulire ebivudde mu lukiiko kubanga abadde n'abavisitors abadde n'abagenyi ng'abagenyi bano nno bajje okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abagenyi bano kubaddeko ambassador wa US mu Uganda, kubaddeko ambassador wa European Union, kubaddeko ambassador wa Australia mu Uganda. Kwegamba abagenyi bo babadde bangi ddala naye nga twebaza abo Okay, mwongere okugenda maaso n'okusharinga ate tusobole okuba nga tugenda maaso n'okubaweereza gwe wenna ali ku Okujjako TV ya mbeera yakuba nga twetegeka tufune amawulire amalungi okuva eri president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okuba nga atubuulira ebivudde mu lukiiko lwe babaddemu olw'ekyama ne badelegates ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo. Babadde wano bangi ddala era posts muzirabe zitukoze wali waggulu emabegako kubanga tubadde tetusobola kukola live president. Twagala nnyo okugondera amateeka ga president era yabadde atuganya live wadde nga abalala bo beesowoddeyo ne bateekateekako ne bamenya amateeka. Well, ekintu ekyo kibi ddala buli woliwuliriza mukamaawo ate oba okoledde ddala bulungi ekyo ekikusuubirwamu. So anytime from now president akyali ate mu lukiiko era olw'ekyama wamu n'abo abakiise ku lukiiko olufuzi olwa NUP wabula nga bwe bavaawo ate agenda kujja ayogereko eri bannamawulire. So kati tugenda kuba tulindirira okufuna obubaka bwa president nga atubuulira ebivudde mu nteesaganya n'ebituukiddwako. Essaawa yonna tugenda kuba tuba updatinga ku biki ebigenda mu maaso naye ng'essaawa zino tukyali wano Emagere tukyalindirira okumanya ekigenda mu maaso. Ekisinze okunnuma ge mawulire amabi ag'okuba nti essaawa zino pages zaffe era bazzeemu okuzitwala ku misinde egya yiriyiri. N'olwekyo mutusabire nnyo bwe mulaba nga tutaaginzeyo ate page endala kakati mikwano gyaffe aba Rapid Rapid bagitutte, waliwo Sama Uganda nayo bagitutte, waliwo page endala. Mikwano kibi nnyo kibi ddala okuba nti nno gavumenti ene eyaba musibira mu bbwa ate batuuka ku level ey'okwemulisa ennyo okutuuka ku mbeera ebaswaza obuswaza. Okay, tugenda kuba nga tufuna obubaka obw'enjawulo
ndowooza omukulu Joe Ssenyonyi agenda kuba nga atubriefinga mu katono nnyo ate nga bwe tulinda president atubuulire. Okay, good afternoon it is now. I have been requested by our president and the team to make the communication on their behalf in as far as what has transpired today is concerned. So, for starters, this is a meeting that ordinarily should have happened at our offices. You know, hosting of these ambassadors. We have hosted them before at our party offices, and so we had expected that today's meeting also would happen at our party offices in Kamucha. But that has not happened because, as you very well know, police and the military are still holding our siege at our offices. Surrounding them, they can't let any of us party officials access them. They can't let any of our staff members access our party offices, which is, by the way, violation of our right. We are full-fledged and registered political party in this country, and political parties operate. Work has got to go on, you know. So if the regime thinks that any of us party officials have got any offences to answer to, you don't cut off our party offices. You know, reach out to us, take us to court. But anyhow, that's why this meeting happened here instead of at our party offices. So today we have hosted ambassadors from the European Union. We had with us the EU head of delegation. We had ambassadors from the countries of Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden, and Austria. They are coming here to interact with the leadership of the National Unity Platform, is like has happened previously. These gentlemen and ladies are here on behalf of their countries that send them here as friends of the country called Uganda. And so every so often they interact with different stakeholders in our politics, governance, etc., etc. And so that's how they get to interact with people like us. They are obviously very concerned about a number of things. They're concerned about the human rights violations that are happening in our country. They're blatant, they're glaring. Anybody sees these human rights violations that keep happening. And so the ambassadors see these things, and they're very concerned. They're concerned about the killings of Ugandans. You know, that has happened before the election, during the election, and after the election. They're very concerned about the abductions that keep happening. You know, the notorious cars, minibuses called drones, that keep moving during the night and abducting people, many of whom are our supporters. And so their crime is that they're supporters of NUP and the Honorable Chagulani. And they're also concerned about the arbitrary arrests, of course. Many of the prisons, especially Chitalia, is full of NUP supporters. Their crime is just that they support NUP and the Honorable Chagulani. And so the ambassadors are concerned about this. They are concerned about, you know, a number of things that happen within the election. And at an opportune time, they will be able to communicate as well. In our engagement with them, we had an ask to put to them, because these are considered friends of Uganda, and Ugandans consider them to be our friends, our development partners. And so we have asked them, one, not to be silent about the goings on in Uganda, about the human rights violations, the killing of people and so on, things which they see themselves. And so we have asked them, please don't be silent. We are not asking them to come and run the affairs of our country. And again, Mr. Tibuhabura and people in government keep blackmailing our development partners. When they see them in meetings like these with us and you know, NUP specifically, they will say, now these NUP people have got a Western agenda. And we're like, wait a minute. After they meet us, they go and meet government officials. They go and meet Mr. Tibuhabura. Whose agenda does he have? You know, Mr. Tibuhabura has blamed them of funding us. We wish they were funding us. All our flag bearers would have got nominated. As you know, there are some of our flag bearers for MP position that didn't get nominated.
They didn't have the 3 million shillings. As a party, we were able to help those who were able to help, but we couldn't help everybody. We didn't have funding, But they're very people, they fund government and all of that. And so our ask to them is, please keep speaking out about the ills that are happening, because Uganda is part of the international community. And so Mr. Tibuhaburwa and the people in his government cannot say the West, the international community, should shut up about the affairs in Uganda, like he often says. No, we don't believe that. We are part of the international community. And so the international community ought to hold us as a country accountable, as we also hold them accountable. For example, we are in South Sudan as a country. We are in Central African Republic. Why? Because we are part of the international community. We ought to hold these countries accountable. And so we are asking them of the same thing. We're not saying, come and run the show here. Uganda is a sovereign state. But then Mr. Tibuhaburwa and his government cannot keep killing Ugandans, arbitrarily arresting people, and meting out all this violence, and nobody should say anything to them, because we are a quote-unquote sovereign state. So that's our major ask to them, as friends of the people of Uganda, to keep doing this. We have not, and we are not asking them to even be in support of any political party like NUP. What we have asked them is not to be necessarily on the side of NUP as a political party, but we've asked them to be on the side of Ugandans, to be on the side of the people of Uganda. Because the people of Uganda are the ones being killed, being arrested, being maimed, and all these violations happening to them. So that was our general request to them, that as friends of the people of Uganda, keep speaking out, don't pay by a blind eye, as all these violations happen to the people of Uganda. So that's the cordial engagement that we had with the ambassadors from the European Union today. Very briefly mu Luganda, then maybe I'll take one or two questions. Olunaku lwa leero, kibiina kya NUP, obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bukyaziza abambasada okuva mu European Union. Tubadde n'omukulu akulira European Union delegation, ne tuba ne bambasada okuva mu mawanga gano wammanga: Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden ne Austria. Abakulu bano tubadde bakubakyaza ku kitebe kyaffe ekamwokya, naye nga mwenna bumumanyi kitebe kyaffe poliisi n'amagye bakyakizinzeeko, tebatukkiriza ng'abakulembeze b'ekibiina okugendayo okukakalaba emirimu gyaffe. Abakozi b'ekibiina nabo tebakkirizibwa kugenda ku kibiina okukakalaba emirimu gyabwe, ate nga ffe tuli kibiina ekitongole. So emirimu gy'ekibiina girina okuba nga gikakkalabibwa nga gigenda mu maaso, naye gavumenti tekkiriza oli okutyobula eddembe lyaffe. So kyemuva mulaba abakulu bano tubakyaziza mu maka g'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mu kuwaayamuko ne bannaffe bano tuzze nga tuwaayamuko nabo. Mujja kujjukira twabasinkana bajja ku kitebe kyaffe ekamwokya ng'akalulu tekannabeerawo, kubanga bakimanyi nti NUP y'emu ku ba stakeholders, y'emu ku beetaba mu bigenda mu maaso. Ate abakulu bano baasindikibwa ensi zaabwe, kubanga ensi zaabwe tukkiriza nti mikwano gya Uganda oba mikwano gya bannayuganda, so kwe kwetaba mu bigenda mu maaso. Batula ne bawaayamuko naffe, batula ne bawaayamuko n'abakulu mu gavumenti ku bigenda mu maaso, so kwe kujja okuwaayamuko naffe. Era balaze obwennyamivu ku bimu ku bigenda mu maaso. Okutta bannayuganda, buli omu akiraba. Okutulugunya bannayuganda, bannayuganda bangi bakubiddwa, bangi bali malwaliro, balina ebisago, bannayuganda bangi basibiddwa. Kitalya ejjudde abantu abasinga ku bo nga bawagizi ba NUP, bawagizi ba Kyagulanyi. Gwe musango gavumenti gwe bavunaana, gye bali eyo bangi. Emmotoka kati ezakazibwako erinnya erya drone, minibus, obuyitingana emisana ekiro nga buyoola abantu baffe abakwatiddwa, tetumanyi abangi ku bo gye bali. So ebintu bino bo nga bo babyogeddeko weewaawo nga tebibasanyusa ng'abantu, kubanga nabo bantu, newankubadde Yesu bakulembeze bambasada abakiikirira amawanga gaabwe, naye ng'abantu babiraba, kubanga nabo batula ewaabwe ne balaba amawulire ge mulaga mwenna nga balaga ebigenda maaso. Bannayuganda battibwa, abayisibwa obubi,
n'ebirala. So ebintu bino babyogeddeko nga nabo tebibasanyusa. Ffe ng'obukulembeze bwa NUP tubasabye nti basigale nga batadde eriiso ejjogi ku Uganda ku bigenda mu maaso ono mu Uganda. Tetubasabye nti baveeyo bawagire Honorable Kyagulanyi bawagire NUP oba ekibiina kyonna, nedda. Naffe tukkiriza nti si mulimu gwabwe okuwagira oba gavumenti oba ekibiina kyonna mu opposition, naye tukkiriza nti amawanga ge bakiikirira wano mikwano gya bannayuganda. So ffe tubasabye bawagire bannayuganda, so si gavumenti, so si kibiina obanga ekyaffe oba omuntu yenna, naye bannayuganda. Era tubasabye basigale nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda, okutta bannayuganda mu nsonga ez'ebyobufuzi, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So tubasabye era basabye n'amawanga gaabwe bateeke eriiso ejjogi ku Uganda nga boogera ku nsonga zino, nga boogera n'omukulembeze waffe okugezaako kumukomako, kubanga yes, Uganda ggwanga eryetengeredde, era abakulu bano tetwagala bajje wano bafuge eggwanga lyaffe, nedda. Kiva mulaba tebaali mu kalulu kaffe. So eggwanga erya Uganda lirina kufugibwa bannayuganda, naye Uganda nga bwe tugamba nti lyerimu ku mawanga agali mu kye tuyita international community. So ebifa mu Uganda bikwata ku Sudan, bikwata ku South Africa, bikwata ku America, bikwata ku Europe n'amawanga amalala, era ng'ebigwa mu mawanga amalala naffe bitukwatako. Jabo ekyokulabirako nga Uganda tuli mu South Sudan, tuli mu Central African Republic, tukolayo ki ate nga gano mawanga geetengeredde, naye gye tuli kubanga ebifaayo naffe bitukwatako. So tubasabye nti bateeke eriiso ejjogi ku Uganda, bavumirire ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso, okutta bannayuganda, okubasiba ebitategeerekeka, okubatuusaako ebisago, n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abapoliisi n'abamagye ku bantu ba bulijjo. Kitubasabye basigale ng'ensonga zino bazitaddeko eriiso ejjogi nga bazoogerako, era basabye bakulembeze baabwe boogere ne mukulembeze munnaabwe Mwami Tibuhaburwa namugamba nti nedda, newankubadde Uganda ggwanga eryetengeredde, naye kiba kikyamu gavumenti yo okutta bannayuganda, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So nabo batuwadde obweyamo nti engeri gye bali ba mikwano gy'abannayuganda n'amawanga gaabwe mikwano gy'abannayuganda, ensonga zino eziruma bannayuganda bajja zoogerako, bajja kukola ekisoboka okulaba nti obubaka butuukira abakulembeze baabwe, ate nabo boogere ne mukulembeze munnaabwe asobole ate okukomebwako obumenyi bw'amateeka gavumenti ye bwetuusa ku bannayuganda. I don't know if there's any one or two questions that I can respond to very quickly. Yes, sir. Yeah, my name is Henry Soteng, the Right for New Vision. Yes, sir. There have been calls for mediation between President Museven and Mr. Kyagulanyi. Is this something that came up in the meeting and no credit to have those talks with the president? Yes, sir. Yanza Museven, nze Frank ku lujjuliro. Mukama wange ogambye guno si gwe mulundi ogusoose nga abakulu bano batukyalirako. Osuubira nti olutuula luno lwe lubaddemu olunaku lwaleero lunaabaawo kye lukyusa ku mbeera eri mu Uganda munaddala mu kaseera kano ng'okulonda kwawedde? Okay. For starters, the question of mediation, so you asked, did it necessarily come up? We discussed a wide range of issues. But our view about mediation has continuously been, one, this is not something personal between Honorable Kyagulanyi and Mr. Tibuhaburwa. It's nothing personal between the two of them. Mr. Tibuhaburwa came with his rebels, they took over power when Honorable Kyagulanyi was 4 years old. So there's nothing personal between the two of them. These are matters of the country. So the idea that Mr. Tibuhaburwa and Mr. Kyagulanyi will sit in a room and sort out, quote unquote, their issues or their differences. There's no personal issues, there's no personal differences. The issues that Honorable Kyagulanyi raises are matters of the country. He's raising issues of corruption. He's raising issues of human rights violations. He's raising issues of theft of taxpayers' money. He's raising issues of no medicine in our hospitals.
no schools for our children, etc., etc., etc. These are not personal matters between Mr. Kyagulanyi and Mr. Tibuhaburwa. No, these are matters of the country. So our stand as NUP has always been any interaction, and we are not actually opposed to an interaction. We're only saying any discussion, any mediation, whatever name you want to give it, should number one be about Ugandans, and it should involve Ugandans generally. Not two people, like there is anything personal between them, because there is not. So that's very important. Because you see, whenever Mr. Tibuhaburwa talks of mediation and so on, his modus operandi is to co-opt, So Honorable Kyagulanyi, you come and tell me, what is it? What can I do for you? Here is a few billions of shillings and that kind of thing. We are adults. We are not children. We cannot engage in that kind of shallow engagement, because that's what he does. He reaches out to our leaders, calls them quietly and says, what can I do for you to stop, talking about these things? How much can I give you? That's his way of doing things. That's not our way of doing things. Okay, because even when you do that, and yes, he has succeeded in buying off some of our leaders, but you see, the problems don't go away. When today, Mr. Tibuhaburwa, for example, wakes up, and let's even imagine he's able to successfully get Joel Senyonyi with whichever amount of money, but taking Senyonyi or any other leader of the NUP does not take away the human rights violations. It doesn't put medicine in hospital. It doesn't pay our teachers better. It doesn't stop the land grabbing, the corruption, and all these different things. And so for us, we are saying any discussion should be about the critical matters that affect the people of Uganda, and it should involve Ugandans. It's not a personal issue. Frank asked, will this engagement have an impact? We are hoping that it will have some kind of impact. That if Mr. Tibuhaburwa cannot listen to Ugandans who he purports to lead, who give him their hard-earned taxpayer money to run this country, and they're telling him, please use our money better, deliver services and so on. If he can't, hopefully he can listen to our friends, our development partners, our neighbors. Because when a family head is running a home, and he's ill, or she for that matter, ill-treating the children, beating them up, violating their rights, denying them food and so on, sometimes when a neighbor goes and sits down this head of the family and says, what you're doing to your children is bad, please feed them well. When they're wrong, you don't get a banger and hack them because you think they've committed an offense and that kind of thing. And sometimes the head of the family will listen to a neighbor that they respect, that they hold in high regard. That's what we are doing. As Ugandans, our leaders are ill-treating us. And so we are saying their colleague leaders can reach out to them and tell them what you're doing is wrong. They're not saying we want to come and run the affairs of your home or your country for that matter. No, it's to say this is not proper. The same way we can do that for any other country. Uganda, we can reach out to any country and say, no, the way you're leading your people is not proper, and all of that. So we are hoping that this and several other engagements will have some impact. But they asked, did you discuss the petition? Well, of course, we gave them an update about everything we are up to. Just like when we met the other time, we told them we are going into an election. We went into an election, which turned out to be a fraud, and it's public knowledge. We are in court over this matter. So, yes, we told them what they already know, that we are in court. Because for us, we are law-abiding citizens. Our leader, Honorable Kyagulanyi, has said it severally. We are non-violent. We are going to remove dictator Tibuhaburwa, but we are going to use avenues that are provided for within the law. We're not going to be like Mr. Tibuhaburwa, who picked up guns, went to the bush, shed blood, and took power. No, we are different. We are a lot more civilized. We know that change of leadership should not be by shedding blood, violence, and so on. That's why we keep insisting we are not violent. Anybody that is not violent, that's not our DNA, that's not our person. And so that's very clear. Ensonga ez'okuwayamu ne mwami Tibuhaburwa okusookera ddala ffe ng'ekibiina tetulina buzibu kuwayamu n'omuntu yenna wana omukulembeze yenna, naye kye tugamba nti zino ensonga teziri wakati wa mwami Kyagulanyi ne mwami Tibuhaburwa, kubanga ababiri si nti balina ekintu kyonna ekiri pasono. Mwami Tibuhaburwa bweyingira obukulembeze ye ne bayekera banne, ono Kyagulanyi yali alina emyaka ng'ena. So kati ayinza gamba nti waliwo ekyenjawulo kyonna oba ekintu ekiri pasono. Nedda,
so kati okuwayamu konna okuyinza okubaawo engagements mediation erinnya lyonna libana omuntu yenna kyanaagala okiyita ffe okubeerawo twagala okusookera ddala kibeerewo nga kikwata ku nsonga z'abannayuganda ate ng'abazeetabyemu bannayuganda so si mwami Museven okugamba nti kakati Kyagulanyi jangu kubanga ye engeri gyakolamu ebintu jangu tuteese kakati kikyoyagala oyo biliyoni mmeka naki enteeseganya za mwami Tibuhabulwa ffe tugamba tetuli baana bato bannange tuli bantu bakulu kitwagala tukimanyi n'eggwanga lyaffe ne bannayuganda kye beetaaga tukimanyi si ebyokutuyita nti jangu kakati tukuwe akasente tukwe emmotoka naki ebyo byakyana kito ffe tuli bantu bakulu twagala eggwanga litereere ate by the way oluusi yes alina abakulembeze baffe basobodde okusembeza n'abawa obusente ne basirika oba kino ne bakivaamu naye ffe tugamba nti kale omukulembeze bw'aba nga asaze eddiiro ebizibu bannayuganda ebibaluma tebivaawo amalwaliro agatalina ddagala era terigendayo amasomero gasigala amabi abalina okusasulwa nga tebasasulwa ekibbattaka kuba ssente z'omuwa omusolo obumenyi bw'amateeka okutulugunya bannayuganda zino ensonga zisigalawo ne bugamba nti kakati ono kamuyite kamugule so tetugamba nti enteeseganya zonna ffe tetuwakanya nteeseganya naye tugamba nti siza abantu babiri aziifu waliwo ekintu ekiri paaso nedda nteeseganya zirina okubeera ku nsonga eziruma bannayuganda ate nga zeetabiddwamu bannayuganda bagiye ensonga zaabwe bagambe nti mwami Tibuhabulwa nedda otuliisa akakanja otufuga bubi ssemateeka yaffe wagityoboola kubanga oyagala tufuga paka lubeerera ekyo tetukikkiriza situwagala bannayuganda ensonga zaabwe ziveeyo mu nteeseganya zonna ezandibadde zibeerawo Frank yabuuzizza nti yes okuwayamu ne bambasada bano kunaabaamu n'omulamwa gwonna yes ffe tukkiriza nti bannaffe bano bambasada abava mu mawanga ag'enjawulo amawanga gaabwe tukkiriza nti mikwano gy'abannayuganda etukkiriza nti so balina okubeera ku sayidi y'abannayuganda si ku sayidi ya gavumenti si na ku sayidi ya NUP ffe si kye twagala babeere ku sayidi y'abannayuganda boogere ku nsonga eziruma bannayuganda era tukkiriza nti wayinza okubaawo ekyenjawulo kubanga omukulu omwami bw'abanga alina famire ye nga yagikulira naye ng'abaana be abaliisa akakanja abawa mmere abayisa bubi abakuba okubatta n'ebirala neiba ayinza okujja n'agamba nti naye kaakati omanyise maka abaana bo mukyala wo n'abaana bo obayisa bubi kiba kikyamu okubatulugunya kiba kikyamu okubatta okubakuba okubamma emmere oluusi osanga Semaka ayinza okuwuliriza ebigambo bya neiba gwawe ekitiibwa kubanga mukyala n'abaana aganya obbawo ekitiibwa so katusuubire nti mwami Tibuhabulwa bakulembeze banne kuva mu mawanga ag'enjawulo bwe banaamugambako nti naye omanyi kino kikyamu tekira kuliisa bannayuganda akakanja katusuubire nti anaawuliriza kubanga aganya okuwuliriza bannayuganda naye ffe tetujja kusirika naye tugamba nti weewaawo tujja kubuulirako bannaffe abasobola okumugambako musanga anaabawulira nabo naye tetugamba nti kakati obuvunaanyizibwa bwaffe tubawadde bali abazungu ab'ensi ez'enjawulo nedda obuvunaanyizibwa muganda agamba nti nanyini nfu yakwata awaluma so bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe tugenda buwa abazungu nedda tusigala tulemeddeko tugamba twagala nkyukakyuka kubanga ffe abanyigirizibwa naye mikwano gyaffe abasobola okukoma ku mukulembeze waffe tewali buzibu okuwayamuko nabo ku nsonga zino bate yabuuzizza twayogedde ku nsonga za petition well buli omu akimanyi nti tuli mu kooti bakyogera lunye era n'abakulu bakimanyi bwe twasisinkana luli tubagamba tugenda mu kalulu era ne ku luno tubawadde ka update nti tuli mu kooti kyebamanyi already tuli mu kooti kubanga ffe tukkiriza mu kutambulira ku mateeka mu buli kye tukola ffe era tuwakanya effujjo tuwakanya okukozesa amaanyi tetulinga mwami Tibuhabulwa bwe yali ayagala obukulembeze ye ne bayitira banne bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi we batyo bakwatwala obukulembeze ffe tuli banjawulo banne ffe tuli basengejjemu tugamba nti nedda ffe tugenda tutambulira ku mateeka buli kye tukola twagala tutambulire ku mateeka era kye tuliko n'abakulu ye update etubawadde nabo basobodde okubabuulira ku bibaluma mu mbeera gye bayitamu mu eggwanga lye bajjamu okukoleramu emirimu kuba twesanze emirundi mingi nga oluusi abazungu ngaabo abakungu ngaabo mu mawanga gabwe bajja gye muli mukulembeze
ayogeza olulimi olukambwe gye bali oba oluusi ne babanga batesibwa ng'agamba nti abazungu tebalina kusalirawo bannayuganda. So mumaze bwokufunyeeko mu kusharinga ebirowoozo nabo era mu kaseera ke kamu nga tulaba nti n'ebitongole ebimu ebivujjirizi by'obuyambi bitandise n'okuggalwa. One of the things that we have called Their Excellency, that we have told Their Excellency, the ambassadors, is they should not fall for the blackmail of Mr. Tibuhaburwa. You know, because after an engagement like this, you're going to hear Mr. Tibuhaburwa and state functionaries saying, you see, those ones, they are funded by the West and so on. But you're saying, wait a minute, after meeting us, they also meet people in government. You know, their countries fund Mr. Tibuhaburwa's government to great tunes, by the way. Okay, so them meeting us as stakeholders is not a bad thing. It is not a problem. So they should not be blackmailed by Mr. Tibuhaburwa because they fund his government. So is Mr. Tibuhaburwa pushing the interests of the West? Is that what he wants to tell us? Maybe he should respond to that question. So yes, there's numerous challenges that keep happening, and they are aware. I mean, they are here in Uganda. Some have been around for a very long time. They know all the ills that keep happening, but they continue to be here as friends of Uganda, and that's why we are asking them to reach out to their governments and say, look, as friends of Uganda, please reach out to your colleague leader and say, this is wrong, you can't treat people this way. Abakulu bano weewaawo Mwami Tibuhaburwa atera mwattu okubanyoola omukono atya kati nga meeting eno gye tubadde nabo katujja muwulira Mwami Tibuhaburwa n'abakozi ba gavumenti nga bagamba nti kakati mubalaba abazungu bagenze wa Kyagulanyi be bamuwa ssente era Kyagulanyi ayagala kuleeta wano abazungu batufuke. N'omwana omuto aba ategeera nga akiraba nti ekyo si kituufu kubanga abakulu be bamu babeera n'ensinkano ne gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa naye ye kennyini. Era ebiseera ebisinga Mwami Tibuhaburwa agenda n'abasaba obuyambi kakati munyambe ne bamuwa ssente ez'ensonga ez'enjawulo. Kakati ye Mwami Tibuhaburwa kyagala okugamba nti akolera abazungu ekyo ekibuuzo yali kizeemu naye ebigenda maaso nabo babiraba efugabi ey'okutulugunya bannansi babiraba kubanga nabo webali wano mu Uganda ate abamu ku bo babaddewo okumala akaseera akawanvu. So ebigenda maaso babiraba babimanyi era basuubiza nti bajja sigala nga bawayamuko n'abakulembeze b'eggwanga lino era nga bawayamuko n'abakulembeze b'amawanga gaabwe okuwayamuko n'abakulembeze ba wano nga bakulembeze bannaabwe nti kaakati bannange nedda kino kikyamu. Asante sana. Tuyanzeke bw'atyo omukulembeze omwogezi w'ekibiina Jose Nyonyi bw'atyo bw'atutegeezezza gwe muganda waffe ali ku Lugiriro TV. Nkwebaza nnyo okuba ng'otulondodde okuva gye twatandikidde ate n'okutuusa essaawa zino nga tukyali ffenna. Jose Nyonyi ensonga zonna azirambise bulungi nnyo, just like you've heard. He has explained everything that has taken place in the private meeting that they had with the delegates that came all over from different parts of the world that came to discuss about different issues that are affecting Uganda and them as well at their side. So they have talked about different aspects, and he has actually explained that they have introduced what they are planning, and as their plans, they have also given out their ideas onto these delegates, and they have explained a lot to them. So as I'm talking right now, our president is in a peace talk with the vice president, just like you can see. So a lot of discussions are being held within different aspects of and different angles. These people are eagerly demanding for their victory. The NUP supporters are demanding for their victory, as well as the leaders in NUP. Just like I've told you earlier before, that olunaku olwaleero twarisivinze abagenyi okuva mu nsi ez'enjawulo era nga baza okwogerako n'abakulembeze aba NUP ab'oku ntikko bwe babanjulidde ebizibu byabwe nabo ne babanjulira bye balina era ne bateeseganya ku nsonga ez'enjawulo eziruma bannayuganda ate ne badelegates nabo mwattu balina ebibaluma era babyanjulidde NUP ne batuuka ku nzikiriziganya nti oba oli abo bagenda kuddayo boogereko ne bakulembeze bannaabwe abo ababasindisa okujja eno
era tulindirira okulaba ekinaava mu nteeseganya ezo. Tusuubira nti wajja kubaawo enkyukakyuka nga bwe tukyagenda mu maaso n'okubanja obuwanguzi bwaffe. Mikono gyaffe mbeebaza nnyo okubeera ku Lujjuliro TV, mbeebaza nnyo okulondoola ensonga zonna nga bwe zitambula, era ekyamazima mukola kya ttendo ddala. Namaganda Rebecca, thank you so much okusiima emirimu mukwano, mwebalire ddala. Okay, mbadde nkyagezaako okusoma ku comments zammwe naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala okugoberera Olujjuliro TV. Mukola kyamaanyi okulaba nti buli kye tukola ate nemufuba okulaba mutulondoola. Bana naffe tubasuubiza nti we shall continue to serve you, we shall continue serving you mu buli kimu kyonna ekibaawo, kubanga mmwe baffe mikwano mwafuukira ddala abaffe ab'omunda. Kati tetukyayinza kubeegobako, tetukyayinza kubejjako, kubanga munnange mwafuukira ddala bantu baffe ba munda ba mu luggya. Thank you so much and congratulations our electoral. Oh Musoke, thank you so much for appreciating mukwano. Mwebale nnyo, nze sifuddeyo byonna bye mpitamu oba ki ekyange ekyakubaweereza gwe asiima. Webale nnyo, webalire ddala okusiima emirimu gye tukola. Kituzaamu amaanyi buli musiima ne kitwongera okugwera mu maaso nga tubaweereza. Rebecca munange, Rebecca oluzungu ndumanyiimuko akatonotono naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. What we ordered is not what we delivered, so we demand. Okay, thank you. Okay, thank you so much. At this very juncture, I say thank you and I sign out saying goodbye. Mugende maaso n'okusharinga awaneetaaga enamba mugimanyi kwe muyita mujje twogeremu nga maze okuva ku live. Musobola okujja ne tuteesamu Rebecca nkubanja nkuliyo Rebecca nkuliyo. Look for me Rebecca.